Hi, good morning to all. Today I am going to discuss about some international financial instruments that are Indian Depository Receipts, Euro bonds, FCCB and FCEB. First one is Indian Depository Receipts. As per the definition given in the Companies Issue of Indian Depository Receipts Rule 2004, IDR is an instrument in the form of a depository receipt created by the Indian Depository in India against the underlying equity shares of the issuing company. IDRs are denominated in Indian currency and are issued by domestic company. മറ്റുള്ള ഡെപ്പോസിറ്ററി റെസിപ്റ്റ്സുകളുടെ പോലെ തന്നെ അതായത് ADRൻ്റെയും GDRൻ്റെയും പോലെ തന്നെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് IDR. IDR ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലാണ്. അതേപോലെ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഡെപ്പോസിറ്ററിയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഡെപ്പോസിറ്ററി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ബാങ്ക് ഒക്കെയാണ് IDRs ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ദ ഫോറിൻ കമ്പനിയാണ്. അതായത് ഫോറിൻ കമ്പനിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് IDR. The underlying equity shares are secured with an overseas custodian who will hold shares on behalf of a domestic depository. IDRs will be issued through a public offer in India in the demat form and will be listed on Indian exchange. Trading and settlement will be similar to those of Indian shares. Trading and settlement എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഷെയർസിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ ഇത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നത്. ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇഷ്യൂയിങ് IDR. Foreign company issue their equity shares to Indian depository like Indian banks. Next, Indian depository issue DR or depository receipts to Indian investors. It is the procedure of issuing IDR. And the next one is eligibility criteria for the issue of IDR. Company should listed in the country of incorporation, and the next issuer need pre-issue capital and reserve of at least $50 million. Issuer should have a market capitalization of $100 million or more during the last year. Company should have made profits in 3 of the preceding 5 years. The minimum issue size is $500 million. And the next is the benefits to the issuing company. ഇന്ത്യൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇഷ്യൂയിങ് കമ്പനിക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആക്സസ് ടു എ ലാർജ് പൂൾ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ബ്രാൻഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് അക്വിസിഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. Provide an exit route for existing shareholders. And next is to the investors. Benefit to the investors. Provide portfolio diversification to the investor. It gives the facility of ease of investment and there is no need to know your customer norms. And next instrument is Euro bonds. Euro bonds are actually bonds that are denominated in currency other than that of the country in which they are issued. They are usually issued in more than one country. Supranational organizations and corporations are major issues in the Euro bond market. യൂറോ ബോണ്ട് പറയുന്നത് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കൺട്രിയുടെ കറൻസിയിലല്ലാതെ വേറൊരു കറൻസിയിൽ ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോണ്ട്സ് ആണ് യൂറോ ബോണ്ട്സ്. അത് സാധാരണ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രേഡബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു ബി ബോട്ട് ആൻഡ് സോൾഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ പീരീഡ് അപ് ടു ഇറ്റ്സ് മെച്യൂരിറ്റി. It is usually launched through public offering and is listed on stock exchange. There is no central register where holders of issue are named. Euro bonds are usually offered at fixed interest rate. Euro bond എന്നുള്ളത് ഒരു ബിയറർ ബോണ്ടാണ്. അത് ആ ബോണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് അതിലൂടെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ ഹോൾഡറുടെ പേര് ഒന്നും എവിടെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് യൂറോ ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ യൂറോ ബോണ്ട്. യൂറോ ബോണ്ടിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രൈറ്റ് ഡെപ്റ്റ് ബോണ്ട്സ്. ദീസ് ബോണ്ട്സ് ആർ ലൈക്ക് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോളോയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ്. First, rate of interest is fixed, redeemable at face value with provision for early redemption at premium. These bonds are unsecured. TDS is not applicable for these bonds. These bonds are bearer. It can be listed and traded on stock exchange. Straight debt bond എന്നുള്ളത് ഡിബഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ബോണ്ടാണ്. Convertible bonds. These bonds are like convertible debentures in domestic market. The rate of interest on these bond is lower than the straight debt bond and they are converted into new stock on maturity.
The conversion price is fixed at the time of issue, which is at a premium about the market price of the stock into which it is converted on maturity. Convertible bond എന്നുള്ളത് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിവെഞ്ചറിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ബോണ്ടാണ്. Next, detachable warrant bonds. These bonds provide investors detachable warrants convertible into equities. Next one is multiple tranche bonds. These bonds are issued in installments at the discretion of the issuer. The time and amount of each issue is based on the market condition. The main objective of issuing such bond is to raise the funds when the rate of interest is lower. മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻഷെ ബോണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോണ്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കറൻസി ഓപ്ഷൻ ബോണ്ട്സ്. These bonds are issued in one currency but with the option for the investors to get the interest in other currency. Such bonds can be issued in three forms having different features like fixed exchange rate option, floating exchange rate option. അപ്പോൾ കറൻസി ബോണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു കറൻസിയിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മറ്റുള്ള കറൻസിയിൽ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഡ്രോപ്പ് ലോക്ക് ബോണ്ട്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് bond which is automatically converted into fixed rate bond at a predetermined coupon rate after reaching a predetermined specified rate of interest. Next bond is floating rate bond with a variable interest rate. These bonds carry fixed coupon interest rate for short period and converted into another bond of same value with longer maturity at a lower coupon rate. Next one is Yankee bond. It is denominated in US dollar and issued in the US by foreign banks and corporations. Yankee bond US ഡോളേഴ്സിലാണ് ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് US ആണ്. Dutch foreign bonds. Dutch foreign bonds are issued in the capital market of the Netherlands in euro currency. Next one is deferred purchase bonds. The nominal amount of this bond is repayable in installments by the investor as per the terms of issue. Next is deep discount and zero coupon bonds. Such bonds do not carry any fixed rate of interest but they are issued at discount and redeemed at nominal value. These bonds provide benefit of tax in terms of future capital appreciation on maturity. Next is short-term capital notes. This instrument is designed to help borrower to raise funds through banks credit on a floating rate basis for medium to long-term maturities at lower cost of borrowings. Next one is samurai bonds. Yen-denominated bond issued in Tokyo by non-Japanese company subject to Japanese regulations are called samurai bonds. It gives issuer the ability to access investment capital available in Japan. ജപ്പാനിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ ജപ്പാനി കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടാണ് സാമുറായി ബോണ്ട്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് DM foreign bonds. And next financial instrument is foreign currency convertible bonds. It is a convertible bond issued by a country in a currency different from its own currency. The bonds acts like both debt and equity instrument. Like bonds, it makes regular payment of interest as per coupon rate and on maturity the principal payments. At the same time, these bonds also give the bondholder the option to convert the bond into stock. Foreign currency convertible bond ഒരു ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കൺട്രിയുടെ കറൻസിയിലല്ലാതെ മറ്റൊരു കറൻസിയിൽ ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ FCCBയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെയും ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പോലെ ഒരു റെഗുലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് FCCBക്ക് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കൺവേർഷൻ ടു സ്റ്റോക്ക്, ബോണ്ട് സ്റ്റോക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ FCCB കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Till conversion, the company has to pay interest in dollars, and if the conversion option is not exercised, the redemption is also made in dollars. Next, fundraiser through FCCBs can be used for restructuring of external debt, and not more than 25% of FCCB issue proceeds may be used for general corporate restructuring. Unlisted companies are restricted from issuing shares or debt overseas through FCCB without prior or simultaneous listing in the domestic market. ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ഇല്ലാതെ അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിന് FCCB ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. Next one is and last instrument is foreign currency exchangeable bond. Indian promoters can now raise money abroad by issuing foreign currency bond against the value of their investment in shares of listed group companies
termed as FCEB. It helps the promoter to meet the financing requirement within the group. These bonds are exchangeable into equity shares or warrants of the listed group company at any time before its redemption. The minimum maturity of a FCEB is 5 years for the redemption. However, the exchange can be exercised at any time before the redemption. Issue of FCEB is regulated by Foreign Currency Exchangeable Bond Scheme 2008, issued by Ministry of Finance Department Economic Affairs. ഫോറിൻ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ ബോണ്ടും FCCBയുടെ പോലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് FCCBയിൽ, അതായത് ഫോറിൻ കറൻസി കൺവേർട്ടബിൾ ബോണ്ടിൽ നമ്മളുടെ ബോണ്ട് ഏത് കമ്പനിയാണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കമ്പനിയുടെ തന്നെ സ്റ്റോക്കായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഫോറിൻ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ ബോണ്ടിൽ നമ്മൾ ഏത് കമ്പനിയാണോ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കായിട്ടല്ല കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ കമ്പനിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനീസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക്, അതായത് സബ്സിഡിയറി കമ്പനീസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫോറിൻ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ ബോണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ആണ്, അതായത് NRI ആണ്. ഫോറിൻ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ ബോണ്ട്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ മെയിൻ ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നത് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ബോണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കമ്പനിയുടെ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ആ കമ്പനിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനീസിൻ്റെ സ്റ്റോക്കായിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് FCEB: എ ബോണ്ട് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി, പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ പേയബിൾ ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി, ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ആൻ ഇഷ്യൂയിങ് കമ്പനി ബീൻ ആൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി, സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ പേഴ്സൺ റെസിഡൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് India, exchangeable into equity shares of another company being offered company which is an Indian company. ഫോറിൻ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ ബോണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ കറൻസിയിലാണ് ഡിനോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ സ്റ്റോക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനീസിൻ്റെ സ്റ്റോക്കായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് റിസീപ്റ്റ്സ്, യൂറോ ബോണ്ട്സ്, FCCB ആൻഡ് FCEB ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു.